the introductory part related to benzene. So आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो आहोत. युनिट 1 मध्ये benzene and its derivative तो चॅप्टर आपण स्टार्ट केला होता. So in that we have seen orbital picture of benzene, structure of benzene, resonance in benzene, त्याच्या aromatic characters, Hooke's group, what compounds are coming under aromatic character, anti-aromatic character and non-aromatic character. हे प्रत्येकाचे आपण त्याचे डिस्टिंग्विश केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण we have discussed that reactions of benzene. Alkyl, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, nitration, sulfonation. These many reactions आपण तेव्हा डिस्कस केल्या होत्या. Then what happen ज्यावेळी बेन्झीनची रिंग सबस्टिट्यूट असेल, what are the positions for substitution, ortho position, meta position, para position, which group are substituted at ortho position and para position and ortho para both position. Then नंतर आपण डिस्कस केलं कुठले असे ग्रुप्स आहेत की ते मेटा पोझिशनला सबस्टिट्यूट होतात. So this already we have discussed. Then last 2 lectures we have seen some of the structures and uses of some of the benzene derivatives. त्याच्यामध्ये आपण saccharin, then DDT, BHC, chloramine या पद्धतीचा अभ्यास आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये केला होता. In case of unit 1, this unit we will again going to revise while the backlog students and diploma students will join our college. Now today we are going to start our unit 2, that is phenols. Now what are phenols? We know the structure of benzene ring. Okay, so this is the structure of benzene ring. And त्याच benzene ring मध्ये आपण एक जर carbon atom if we are substituting with hydroxyl functional group, the benzene ring will be converted into a compound which is more useful, that is important for industrial precursor to many materials and as a useful compound. So industry मध्ये या कंपाऊंडचा खूप प्रमाणात वापर केला जातो. जर आपण if we are substituting this benzene ring with hydroxyl functional group, then our benzene ring will be converted into phenol. Now what is the molecular formula of phenol? C6H6O. That means hydroxyl group is also coming under that 6 hydrogen atoms. So if one of the hydrogen atom we are substituting, that means this hydrogen will be covered here. So what is the molecular formula of phenol? C6H6O, having कुठे कुठे applications आहेत या कंपाऊंडचे. It is used as an important industrial precursor. दुसऱ्या कंपाऊंडचं सिंथेसिस करण्यासाठी या कंपाऊंडचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. Too many materials and as a useful compound. Now what is the introductory part of phenol? This is the structure of phenol we know. So phenols are molecules that have hydroxyl group attached to the carbon atom of an aromatic ring. So this is the aromatic ring of benzene. Why benzene is aromatic? This we have already seen. We have आपण हे डिस्कस केलेलं आहे झालेल्या फर्स्ट युनिट मध्ये. Why this benzene is aromatic? That is का बरं? कारण त्याच्या बेन्झीन रिंग मध्ये 6 delocalized pi electrons असतात and 6 number is the Hooke's number. म्हणूनच बेन्झीन रिंग कसला कंपाऊंड आहे? Aromatic compound. And if this benzene ring we are substituting with one of the hydroxyl group, so it is converted into phenol. So it is group attached to the carbon atom of an aromatic ring. In phenol, hydroxy functional group is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring. Now why sp2 hybridization? आता तुम्ही POC 1 मध्ये types of hybridization शिकला असाल. sp2, sp3, sp. Okay, so this carbon atom is already attached to the 2 more carbon atoms, as well as at one of the hydrogen it is substituted with hydroxyl group. That means this carbon atom simultaneously एकाच वेळी तो या दोन कार्बन एटमला पण अटॅच होतो and it is attached to the one of the hydroxyl group, so that
carbon atom, that is means this carbon atom is going to have कुठला hybridization? sp2 hybridization. So the sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring. Okay, the interaction of six unhybridized 2pz orbitals. See, बेन्झीन मध्ये किती कार्बन ॲटम्स आहेत? 6 कार्बन ॲटम्स आहेत. प्रत्येक कार्बन ॲटमचा एक पी ऑर्बिटल इज व्हॅकंट. प्रत्येक कार्बन ॲटमचा 1 p ऑर्बिटल, दॅट इज कुठला p ऑर्बिटल? 2pz p ऑर्बिटल हा व्हॅकंट आहे. म्हणजे प्रत्येक on each carbon atom, every carbon atom has their 1 p orbital is vacant, that is 2pz orbital of carbon atom of the benzene ring leads to the formation of delocalized pi electron. आणि हे जे आपण बघितलं तो बेन्झीन मध्ये, बेन्झीन वरच्या प्लेनला आणि खालच्या प्लेनला बेन्झीन इज गोइंग टू फॉर्म टू delocalized pi cloud of electron above the plane of the ring and below the plane of the ring. So the interaction of 6 unhybridized 2p orbitals of the carbon atom of benzene ring leads to the formation of pi cloud of the electron. Okay. Now, what is phenol? Physical chemical properties of phenol. Phenols are class of compound that contain the hydroxy function bonded to aromatic ring. This we have seen. Hydroxyl functional group is bonded to the one of the carbon atom of aromatic ring, that is benzene. Although phenols and alcohol contain hydroxyl group. See, अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप मध्ये पण हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट असतो. अल्कोहोल लिहिताना आपण कसं लिहितो? ROH. आणि जर आपल्याला बेन्झीन रिंग लिहायचं, फिनॉल लिहायचं असेल तर आपण कसं लिहिणार? AROH. बिकॉज in phenol the R group is aryl ring, aromatic ring, benzene ring. That's why although फिनॉल मध्ये आणि अल्कोहोल मध्ये दोघांमध्ये पण कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे? हायड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप. अल्दो फिनॉल अँड अल्कोहोल्स कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप. ओके, देअर केमिस्ट्री इज मच डिफरंट. जरी फिनॉल मध्ये आणि अल्कोहोल मध्ये दोघांमध्ये पण हायड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप असला तरी सुद्धा फिनॉल हा ओके तरी सुद्धा देअर केमिस्ट्री इज मच डिफरंट. दोघांच्या केमिस्ट्रीमध्ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मध्ये, केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये ज्यावेळी अल्कोहोल आणि फिनॉल दोघं पण रिॲक्शन्स मध्ये जातात, that time they have much chemical difference. Now, phenol have a strongly acidic hydrogen. So this is the structure of phenol. When this phenol is going to release this hydroxyl functional group, okay, if he is going to relieve, that is phenol has a hydroxyl functional group बाजूला केला, so this remaining structure, that is benzene ring and O, is going to obey which type of properties? Acidic hydrogen. What is acids? The compound which will going to release the H plus ions. So when this phenol molecule is going to release or donate this H plus ions, the compound is acidic hydrogen. So he is going to release what type of hydrogen? Acidic hydrogen. The CO bond is very difficult to break. जो रिमेनिंग बॉन्ड असेल, जो उरलेला बॉन्ड आहे, दॅट इज कार्बन आणि ऑक्सिजन, कारण आपण हा हायड्रोजन ॲटम ऑलरेडी रिमूव्ह केलाय इन द फॉर्म ऑफ H plus ion as acidic compound. So the remaining CO bond is very difficult to break. Why reason असेल? Because the carbon atoms of benzene ring has formed the pi cloud of electron, जे आपण बेन्झीन मध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, and that pi cloud of electron is going to withdraw the electron from this electronegative oxygen atom. As oxygen is more electronegative than carbon, oxygen is going to have 6 number of electrons in their outer shell. So all these 6 electrons is attracted by this carbon atom. All carbon atoms are the benzene ring. That's why carbon मध्ये आणि oxygen मध्ये there is formation of strong bond. That means it is difficult to break this bond, that is carbon and
oxygen bond. And many reaction takes place in this aromatic ring. And bond, it is difficult to break. Which bond? This carbon and oxygen, because we have already removed this H plus as an acidic compound. And is उरलेला compound असेल, that is means this carbon atom and this oxygen atom is difficult to break this bond. And the reason behind that, many reaction takes place in the aromatic ring. त्यामुळे हा bond difficult आहे break करण्यासाठी. That's why reactions takes place in remaining carbon atoms of this benzene ring, not with this. Okay. Now sometimes phenols are also known as phenolics. Okay, are a class of chemical compound consisting of a hydroxyl group which is directly bonded to the aromatic carbon atom. The simplest class of phenol is, okay, give a simple formula of phenol we can write in this manner, that is C6H5OH. As like that of benzene, we can show the structures of benzene, okay, phenol in this two manner. आपण फिनॉलचं स्ट्रक्चर अशा पद्धतीने पण ड्रॉ करू शकतो, किंवा this is a second form of draw the structure of phenol. Why? Because this double bonds, हे जे double bonds आहेत phenol मधले, they are continuously rotating. That means they are going to have, or they are going to occupy, प्रत्येक कार्बन ॲटम ते ऑक्युपाय करतात, रिंग मध्ये ते सगळीकडे फिरत बसतात, म्हणून वी कॅन ड्रॉ द सर्क्युलर स्ट्रक्चर. सो वी कॅन शो बेन्झीन प्रमाणेच फिनॉलचं स्ट्रक्चर पण आपण अशा पद्धतीनं आयडेंटिकेट करू शकतो, इंडिकेट करू शकतो. नाव फिनॉल्स, हाऊ वी कॅन नॉमेनक्लेट फिनॉल. फिनॉलचं नॉमेनक्लेचर कशा पद्धतीने? The names of the phenol are derived from the older common name. Actually, phenol is the common name. Okay, we know the compound have common name and IUPAC. For example, acetic acid. Acetic acid is the common name of that acetic acid. पण आपण जर IUPAC nomenclature system मध्ये गेलो तर acetic acid ला काय म्हणतात? Ethanoic acid. But फिनॉलच्या बाबतीत एक्सेप्शनल केस आहे. Phenol is common name, but it is also the name have been retained. ते तसंच पद्धतीने रिटेन झाला आहे कुठल्या सिस्टीम मध्ये? IUPAC लेवल सिस्टीम मध्ये. So phenol is common name, it is also retained in the IUPAC nomenclature system. Some common phenolic compounds are shown below. So phenolचे काही examples आहेत किंवा some of the phenol examples are orthocresol. Orthocresol means what? If phenol is substituted at ortho position. Ortho position ला जर phenol ला आपण substitute केलं, कारण आपण आताच डिस्कस केल्याप्रमाणे this bond is difficult to break. कुठला bond? Carbon and oxygen bond. So reactions takes place in the remaining positions of the carbon atom. That's why if we are substituting, जर आपण methyl functional group substitute केला कुठे? Ortho position of this phenol, then the compound is orthocresol. Second case, दूसरा case मध्ये, if a methyl functional group is substituted at meta position, then the compound is known as metacresol. If the methyl group is substituted at para position of the phenol, then the name of the compound, नंतर त्या compound ला काय म्हटलं जातं? Paracresol. Okay, understood? Now IUPAC nomenclature of phenol. आता काय बघितलं आपण? Some of the okay, phenol हे common name जरी असलं, it is written as it is in the IUPAC nomenclature system, and we have seen some of the examples of phenol. Now IUPAC nomenclature of phenol. Phenol and some of its derivatives are known by their common name. आत्ताच आपण डिस्कस केल्या पद्धतीनं phenol is the common name, but it is as it is written in the IUPAC nomenclature system. For example, phenol, orthometa, paracresol, resorcinol, hydroquinone, picric acid. These are some of the examples of phenol. यामधले काही आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत त्याचे स्ट्रक्चर्स. IUPAC nomenclature common names of phenols are also accepted as IUPAC name. That is, these names, although they are common, जरी ते कॉमन नेम असले कुठले,
cresol, paracresol, metacresol. This is also a common name, but they are accepted in the IUPAC nomenclature system also. Now, these are the structures of some of the examples of phenol. Catechol ऑलरेडी आपण 3 डिस्कस केलेले आहे. विच वन? ऑर्थोक्रिसॉल की ज्याच्यामध्ये आपण फिनॉल ऑर्थो पोझिशनला मिथाइल फंक्शनल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केला, मेटा पोझिशनला केला आणि पॅरा पोझिशनला. Now again some of the examples of phenol. Catechol. What is catechol? If one more hydroxyl functional group is substituted, अजून एक function ortho hydroxy functional group, if it is substituted at ortho position, then it is known as catechol. Resorcinol, same hydroxyl functional group, जर आपण कुठे substitute केला, if we have substituted at meta position, then the name of the compound is resorcinol. If we are substituting hydroxyl functional group, आता हे दोघं एकमेकांना पॅरा पॅरा पोझिशन्स आहेत, then the name of the compound is hydroquinone. Then if दोन बेन्झीन रिंग एकत्र आले, ओके, वी हॅव सीन द स्ट्रक्चर, किंवा आपण बघणार आहोत पॉलीन्यूक्लियर हायड्रोकार्बन हा आपल्याला एक चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये आपण कंपाऊंड बघणार आहोत. ज्यावेळी if two benzene rings are attached to each other, fused with each other, ते एकमेकांना अटॅच झालेले आहेत, म्हणजे they are going to share these two carbon atoms. Okay, so if these two benzene rings are attached with each other, then it is known as naphthalene. आणि naphthalene ला जर आपण one of the hydrogen atom, if we are substituting with hydroxyl functional group, then it is known as 1-naphthol. Now 1-naphthol is IUPAC नेम. हा IUPAC नेम झाला, आणि त्याला जर कॉमन नेम मध्ये आपल्याला इंडिकेट करायचं असेल तर आपण काय म्हणणार? अल्फा नॅफ्थॉल. जर हायड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोझिशनला सबस्टिट्यूट झाला असेल तर कुणामध्ये? नॅफ्थॅलिन मध्ये, देन इट इज नोन ॲज 2-naphthol, आणि त्याचंच कॉमन नेम काय आहे? बीटा नॅफ्थॉल. सी, अल्फा म्हणजे 1, बीटा मीन्स 2. This is also a nomenclature system coming under common nomenclature system. पण हे जे नाव आहे नॅफ्थॉल, इट इज रिटेन फ्रॉम common name to the IUPAC nomenclature. So these are the, हे काय आहेत? Some of the examples of phenol in which already we have seen orthocresol, metacresol आणि paracresol, त्यांचे स्ट्रक्चर्स आपण ऑलरेडी बघितले आहेत. Here we are seeing substituted phenol. जर phenol hydroxyl group ने substitute असेल तर, so it is catechol if it is at ortho. जर आपण मेटाला केला तर तो resorcinol, आणि जर आपण तो para position ला केला तर तो hydroquinone. If benzene rings are fused and one of the benzene ring, if fused benzene ring मधला एक benzene ring if it is substituted with hydroxyl group, it is 1-naphthol. If it is substituted with 2, then it is, or it is at second position, then it is known as 2-naphthol. Alpha naphthol and beta. Alpha naphthol and beta naphthol are common names. 1-naphthol and 2-naphthol are IUPAC names. Okay, now some of the properties of phenol. Yes, already we have seen phenol is preferred IUPAC name. जर आपण त्याला सिस्टमॅटिक किंवा ॲक्च्युअल IUPAC नेम द्यायचा असेल तर त्याला काय म्हणतात? बेन्झेनॉल. बट phenol is also accepted under the IUPAC nomenclature system. Other names जर आपण फिनॉलचे बघितलं असेल तर त्याला अजून काय काय म्हणतात? It is also known as carbolic acid, it is also known as phenylic acid, it is also known as hydroxybenzene, because hydroxyl group is substituted in benzene, and it is also known as phenic acid. Why phenic acid? कारण phenol is going to show acidic properties, म्हणूनच त्याला कार्बोलिक ऍसिड पण म्हणतात आणि फेनिक ऍसिड पण म्हणतात. Now what is chemical formula? Already आपण डिस्कस केला आहे, C6H6O. What is the molecular mass? The molecular mass of phenol is 94.11 grams per mole. Appearance, कशा पद्धतीने appearance आहे त्याचा? It is transparent crystalline solid. Okay, then what type of odor he is going to have? Odor कशा पद्धतीचा आहे? Sweet and tarry odor. Tarry odor means जर एखादी रूम खूप दिवस बंद राहिली असेल, न्यूली पेंट केलेली रूम, and if we are going to open that room or new home,
then at that time we are going to have, or we can smell the sweet pint odor. त्याला कसला odor म्हणतात? Dairy odor. Then what is the density? It is the density of the phenol is 1.07. Melting point, it's having low melting point. 40.5 is the melting point. Melting point generally range मध्ये असतो. That is 40 to 43. Then boiling point, again it is 181 to 182. So here they have shown in the table actual points, but generally melting point and boiling points are range मध्ये असतात, may vary. Then solubility in water, approximately 8 gram of phenol will be soluble in 100 ml of water at room temperature, that is at 20 degrees centigrade. Okay, now phenol physical property. That's a physical properties. Pure phenol is white crystal of solid, smelling disinfectant. Then it has to be handled with care. See, acidic nature आहे, so it has to be handled with care because it causes immediate white blistering on the skin. फोडी आल्यासारख्या होतात जर आपण फिनॉलला casually handle केलं तर. So he's going to cause immediate white blistering to the skin. The crystals are often rather wet and discolored. जसं आपल्याला बर्निंग झाल्यानंतर किंवा बर्न झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने ब्लिस्टर्स येतात की ज्याच्यामध्ये फ्लुइड रिटेन झालेलं असतं, सेम टाइप ऑफ ब्लिस्टर्स आर मे ऑकर ज्यावेळी कधी कधी इफ वी आर नॉट हँडलिंग फिनॉल properly. That means he is going to have burning sensation. आता melting and boiling points. It is useful to compare phenol melting and boiling point with methyl benzene. जर आपण phenol आणि टोलिनला, that is methyl benzene ला जर कंपेअर केलं, कशा पद्धतीने किंवा कुठल्या माध्यमातून कंपेअर केलं, त्यांचे मेल्टिंग पॉइंट्स आणि बॉइलिंग पॉइंट. सी, टोलिन मध्ये पण एकच कार्बन ॲटम एकाच फंक्शनल ग्रुपने सबस्टिट्यूट आहे, बट तो फंक्शनल ग्रुप कोण आहे? मिथाइल फंक्शनल ग्रुप आहे. फिनॉल मध्ये वन ऑफ द कार्बन ॲटम एकच कार्बन ॲटम सबस्टिट्यूट आहे, तर सबस्टिट्यूएंट कोण आहे? हायड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. आणि या दोघांच्या प्रॉपर्टीज जर आपण कंपेअर केल्या, इफ वी आर कंपेअरिंग phenol with toluene, both molecules contain the same number of electrons and are very similar in shape. जर आपण त्याचा स्पेस मध्ये शेप बघितला, they are looking like similar. That means that they are having intermolecular attraction due to van der Waals dispersion. त्यांच्या त्या कंपाउंड्स मध्ये कुठल्या टाइपचे बॉन्ड्स असतात? van der Waals टाइप ऑफ बॉन्ड्स. van der Waals म्हणजे कसले बॉन्ड्स? त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन एकमेकांकडे मायग्रेट झाल्यानंतर ज्या पद्धतीचे बॉन्ड्स तयार होतात त्याला कसले बॉन्ड्स म्हणतात? van der Waals बॉन्ड्स. सो van der Waals फोर्सेस आर गोइंग टू बी व्हेरी सिमिलर. मग ह्या दोघांमधले इलेक्ट्रॉन मायग्रेशन होऊन जे काही बॉन्ड्स तयार झालेले असतात ते काय आहेत? सेम आहेत. कुणामध्ये? इन केस ऑफ फिनॉल अँड इन केस ऑफ टोल्यूएन. सो इज देन ऑल्सो सी दे आर लुकिंग लाईक सेम. त्यांचं स्ट्रक्चर पण बऱ्यापैकी सेम आहे. स्पेसमध्ये त्यांची जे काही जागा किंवा त्यांना जेवढी ऑक्युपन्सी लागते ती पण सेम आहे. त्यांच्यामधले van der Waals फोर्सेस पण सेम आहेत. तरी सुद्धा त्या दोघांच्या melting point and boiling point मध्ये it's too much difference. See, the melting point of phenol is in the range, already we have discussed, it is in the range 40 to 43 and boiling point is 181. But if we are seeing the boiling point and melting point of toluene, the melting point is too much high. It is 95 and the boiling point is less as compared to phenol, that is 111. The reason behind that, why it is having too much of melting point? Because methyl group is activating group and here the boiling point is less. That means the bond between the carbon atom and methyl group is easy to break. Okay. So, let's see the next slide. The reason for the higher values of phenol मध्ये boiling point ची value high आहे. The reason for higher values of phenol is in part due to कशामुळे? Permanent dipole-dipole attraction
due to the electronegativity of oxygen. See, phenol कशाने substitute केलेला आहे? ऑक्सिजन ॲटमने सबस्टिट्यूट केला आहे. सो ऑक्सिजन ॲटमने सबस्टिट्यूट केल्यामुळे फिनॉल मधला जो काही ऑक्सिजन आहे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे कोणापेक्षा? कार्बन ॲटम पेक्षा. सो इट इज अट्रॅक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन बट इज मेनली ड्यू टू द हायड्रोजन बॉन्ड. आता हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे काय? हायड्रोजन बॉन्ड can form between a lone pair of oxygen on one molecule and the hydrogen on another molecule. So solubility, that is the reason behind that त्यामुळे कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेक करणं डिफिकल्ट आहे. See, we have seen here the boiling point of phenol is high. See, विचारलं जातं अशा पद्धतीने, why the boiling point of phenol is high? Because oxygen is more electronegative. The hydroxyl group is substituted in one of the carbon atom of benzene ring. As oxygen is more electronegative, the bond between this carbon atom and this oxygen atom is too much tight किंवा तो खूप tight bond आहे. That's why it is difficult to break this carbon oxygen bond. So we require more energy, more heat to break this bond. That's why phenols are having high boiling point than the toluene. Okay. Now solubility in water. Already we have seen the chart मध्ये. Phenol is moderately soluble in water. Approximately 8 grams of phenol will be dissolved in 100 grams of water. Then if you try to dissolve, त्याच्यापेक्षा जास्त जर आपण dissolve करण्याचा प्रयत्न केला in which 100 grams of water, if you try to dissolve more than this, you get 2 layers of the liquid. आपण 8 ग्रॅम पेक्षा जास्त प्रमाणात जर फिनॉल त्याच्यामध्ये डिझॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला, so it is going to form 2 layers of the liquid. The top layer is solution of phenol in water. कारण फिनॉलची डेन्सिटी काय आहे? 1. So phenol is going to have topmost layer. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे तो, त्यामुळे तो खाली नाही बसणार, वॉटरच्या वरती तरंगणार. So the top layer is solution of phenol in water and the bottom layer is also solution of water in phenol. एकमेकांमध्ये मिक्स होणार ते. So phenol is somewhat soluble in water because its ability to form hydrogen bond with water. Again, justification reason. Why phenols are water soluble? Okay, because phenol is already having hydroxyl functional group in their structure and due to the presence of this, आता phenol मध्ये ऑलरेडी हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे आणि तो हायड्रॉक्सिल ग्रुप असल्यामुळे वॉटर मध्ये पण कोण आहे? HOH बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत आणि फिनॉल मध्ये पण हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत. So this phenol is going to form hydrogen bond with the water molecule. That's why approximately 8 grams of phenol will be dissolved in water. Now already आपण discuss केलं, phenol is going to show acidic property. Phenol is weakly acidic and its high pH given the phenolic ion. So phenol is acidic का आहे? कारण phenol C असं अशा पद्धतीने आपण टू प्लेन स्ट्रक्चर फिनॉलचं देऊ शकतो. PHOH. Phenol is pH is benzene ring and OH. जर त्यांचं डिसोसिएशन झालं तर कशा पद्धतीने होणार? PHO, that is phenyl and H plus ion, and this removed H plus ion is acidic in nature. Okay, today just we will cover this slide. Now this is the special structure of phenol. फिनॉलचं स्पेस मध्ये स्ट्रक्चर अशा पद्धतीने दिसतं. जो पण रिजन आपण ग्रीननी हायलाइट केला आहे तो काय आहे? कार्बन ॲटम्स. 6 carbon atoms, 1 2 3 4 5 and 6, and the region is red in color which is having a presence of oxygen, and this blue is nothing but hydrogen, OH, carbon, oxygen and hydrogen. So this is a neutral region. जो काही ग्रीन कलर मध्ये आहे तो कसला रिजन आहे? न्यूट्रल region आहे. And the region which is in red and blue color, this is an active region because here we have substituted our has कसला region आहे? Active region आहे. An image of computed electrostatic surface of neutral phenol showing neutral region in the green. So हा जो काही green region आहे तो neutral आहे and the active region is here. Now why phenols are acidic in nature, that we will see in next lecture. Okay.
everybody is going to drop their attendance in chat box immediately.